Percy Gianni, how are you? Rufaro Giwa ndeipi? Eggs Madau ndeipi? Anna Mudzinganyama, how are you? Pin the number. Sneakiwe, how are you? Maita Mutenda Murisei. Percy Gianni ndeipi? Trust Sharon, how are you? Auntie Sonia Smith, how are you? How has been your week, Auntie Sonia? Rachel Mafika, how are you? My Nigel Esnati Muradzi, how are you? Primrose Chindu, how are you, my dear? I hope you are okay. Sekai Runyowa, how are you? Mamoyo ndeipi? Charity Makore ndeipi? Sheila ndeipi? Victorious ndeipi? Bongani moyo ndeipi? Thank you for the love and likes, guys. Thank you so much. My Nigel Esnati Murisei. How are you guys? Daddy Mpofu, how are you? Manku Wekomkanya, how are you? Usla, how are you? Shami ndeipi. Masquera say, guys. Masquera say. Okay. Eggs, Madau. Eggs. Skana mungabva mazipazitare kuti eggs iri. Kendisi Moyo, how are you? Enji Matara ndeipi? My Mofela Malindi, how are you? Tete Magume, Murisei Tete Magume. Memory Mufiga, how are you? Busiwe Sibanda, how are you? Murisei say. Busiwe Sibanda, Sabina, Auntie Selina. Oh. Primrose Makalau, how are you? Plaxedis, Miken ndeipi. Becca, how are you? My TJ, how are you? Team Tandaza, how are you? Irene Godobo, how are you? Let's kick off, guys. The number is very good. Nothing serious today. Okay, let me welcome you to the program. The name is Auntie Selina. I'm your host, your presenter, and your facilitator tonight. Sisi Melly ndonga uri kufanirwa kuuya, but valoko out nazuka. Vapiwa 48-hour ban nazuka. Saka muchazovaona after 48 hours. Hapana. Vakirwa kunze nazuka. Nemhaka picture yataposta papage ndo yatikirisa out. But makadi masquera sei kumativi mana ose enyika. Welcome to the program SIS MELLY's Diaries, where we touch, discuss, nekuonesana matopics akangosiyana. Emudzimba, ekumabasa, immigration, busted abroad, street life, drugs, tinobata dzakangowanda. Kazhinji dzamunenge matipa kuti madi kuti timbodiscussa nenyaya iyi. Ndo page yemapost inonzani? Page yemapost inonzi SIS MELLY's Diaries. Ndo page yemapost. Mamoyo, how are you? Saka tinodiscussa zvese. We love the topics always. Thank you, Auntie Sonia. Zvese zvamunenge mati tidiscusse tinouya nazvo tichionesana. Tinokutendai zvikurusa nekuramba muchingotikandira
kuti uyai tidiscussei. Nasi tati tidiscusse ne keeping up appearances. Keeping up appearances. I guess it shikura vazhinji vedu vakuma 40, sort of 40 and above. Mbingal.tv, welcome to the program. You remember program yainzi keeping up appearances. I hope I'll be able to pronounce this lady's name correctly, because waiti ukatadza kupronounce zita rake maitonetsana. Anzi Mrs. Bouquet. Mrs. Bucket. Bouquet. I think it's Bouquet. They were very particular about Mrs. Bucket. They were very particular about Nigirigini pronunciation yavo yes tarao. Mrs. Bucket vaive ndioneyu ndo yavaive. Nasi tatitimbo discussa what we are seeing pa social media nema socialites or ma celebrities. What we are seeing today nema pa social media nema wedwe munandire gerro ma socialites, wedwe munandire gerro nema celebrities. Thank you Serena, thank you. Tatitimbo bata pamsoro pavo. Is it keeping up appearances? Is it real? Why I've decided to discuss is there's some people that are really taking it serious and trying to imitate my socialites at now. Is it real? Is what we are seeing on social media about them real? Because remember, when they come per social media, when I come per social media like I am, there is Selena behind Auntie Selena. There is. Did you get me? There is Selena behind Auntie Selena. We are seeing a lot. Zvekuti vamwe vanhu vakupinda pa pressure yezvavari kuona vachida kuteedzera. That is what we want to discuss. Are you one of those people that emulates the people that you see bringing Auntie Selena out? Kuseri kuna Selena. Remember, let me give you an example of a child. Zvinonzi neBhaibheri dzidzisa mwana wako, catch them when they are still young. Nekuti zvaunovadzidzisa izvozvo zvinotonamira pavari, and they can become what they learned from you. We are learning a lot pavanhu vari pa social media. Zvekuti vamwe vanhu vakutotiteedzera. The way inodreseka, the way they walk, my socialites, the way they talk, the way they are living their lives. Vamwe vanhu vakuzvitora sezvezvokwadi and putting pressure on themselves so that they can match munhu uya wavanoda pa social media. Am I correct in saying what I'm saying? Ndiri right here kana kuti ndiri kurotomoka? Brave Chakuyinga, how are you? All the way from Israel. A warm welcome, Brave. Muriku Israel, wedwe. Yokozuna, how are you? Tatsikwa na Israel imi. I hope you are okay ku Israel koko. Okay, let's discuss, guys. The number that you can call is pinned below. Or if you want to join via video, may I kindly, if you are contributing, not to drop in any names. Please, ndokumbirisawo.
This is just a discussion that we are doing. Kuti tionesane. The only name that you can drop on this program is ra Auntie Selina vacho. Dora ungatokwanisa kudropa. But otherwise, other than any other person's name, please, ndaikumbirisawo. Once you drop someone's name, I will instantly cut you off. If it's on phone, I'll cut you off. If it's on video, I'll disconnect you. Please, ndapota zvangu. Let's discuss. Are our socialites keeping up appearances? And as a result of them keeping up appearances, are people really trying to imitate them? Come on, let's talk, people. Hatitaurei. Wedu ngati discuss. Nekuti se Auntie Selina vakanga vangotaura hazvizonakidze zvinoda tichidiscussa wo tichionerana. Tina Auntie Katia. Let me add Auntie Katia to open up. Saying adding. Keeping up appearances. Appearances tiri kukipa. And Auntie Selina, we are keeping up appearances. Auntie Katia, how are you? Hi. How are you? Are you back from Sweden? No, yeah, I'm back from Sweden. I just went for a weekend. I'm back home. Yeah. All right, Auntie Katia, keeping up appearances. Inini Auntie Katia ndinoziva muri munhu anoda kutaura stereki. Nhasi ndokumbirawo kuti mudambure story yenyu. I know. That's why I'm not going to help a message which I'll try. I'm not going to register kati my way. Ndiri kutaurwa muromo ndinonyanya. But Auntie Selina zvakafana kuti unopinda mumba handiti iwe Jennifer zvakafana kuti unopinda mumba ubva kuti kune vana vako ndiani waba shuga unonga waba shuga wacho unobva atofila guilty kutoseka kuti handini saka you caught me when you pematera kuti handini names dzinobva takudropa ndikati yowe zverato basa ndichabviswa pagrupu. Jessica, one moment, Jessie, please hold Jennifer. I want to be on the phone. Okay. What's your take on the topic that we have tonight? Yeah, but the reason and I request kutauraka ngekuti what you saying is true and it's very sad kuti isusu vanhuka tinoona zvinhu, and I like exactly what you said. Behind the Auntie Selina, there's another Selina who has a private life, who has a different life of style that you say. So this is like a drama, you present, you say, and you go back to your normal life. But now, Auntie Selina, like you said that you don't want names, but the problem with our generation, we want to cope. For example, zvakafanana vanhu vanoita my big nails, my big eyelashes, my extension. Nothing's wrong with that. No. But the problem is you can't do our normal things on daily basis. Those people, my celebrities, for example, in America, they do it for the show. Mona, ababiki sadza. First of all, my Americans vaya ababiki sadza. Avadyi veggie. And vane avagezi mabhurugwa awo kudai vanogeza mumachine. Saka that all comes into play. Saka ukaona kana echita zvinhu zvawo, yes, but havasi kuita zvinhu zvetinoita sesu ma-African. For example, inini ndinoita ma-nails, but unoona occasionally either someone is getting married or there's a graduation. Rather than that, munondoona ndakadai. Simple. Not because I can't afford it, but it's difficult to maintain. And what is difficult? To maintain that appearance you're saying, my eyelashes, my celebrities, my TV.
Yeah, and then I'm gonna concentrate in America because my time is zita. So I need to be careful what I'm saying without saying zita. So I want to say because most of the we cop most of the Americans, my hip hops, my fashion celebrities, we cop. Is nothing wrong with that. It's No? nice to be in fashion. It's nice to cop Auntie Selena like your hairstyle. But the problem is, one, it's time consuming. Two, it's expensive. Three, it's unhygienic. Four, you're pretending something that you can't afford because it needs maintenance. When you say unhygienic, Auntie Katia, what do you mean? Matanga sekumani Selina muri kundibvunza something ndozotara hora mozonditi Don't go there. Don't go there. muri kuzoona manje like washing down there, like washing my normal wash, because you must remember Mwari haasi benzi kutipa ma-eyelashes ari normal. Mwari haasi benzi kutipa kuti nails inosvika to certain point. Mwari haasi benzi kutipa mavhudzi. Saka if we do more than what we're supposed to, nothing's wrong with it. Then no visa, like what you say it's nice and easy kuti behind Auntie Selena emunoona echitaura echideide mukadzima phone yenyu or computer, whatever you're using, mapedza, you can cook, you take off your husband, your family, you do your own thing. Anditi. But isusu manje generation yedu iyi tinoda kuita show off kuti inini I want to show kuti ndinazvo, but you get sick. Like I was watching Auntie Selena, I have opportunity, people are calling me to say you need to open your page, you need to talk about this, you're very good, but ina handisi kuvhura. You know why? Before usati wavhura mapages aka, you need to be ready, because people criticize you for nothing, people hate you for nothing, and there are certain appearance you need to do. You know, I'm not gonna say name. There's a girl in America that I'm watching. It's sad at the same time, but I'm always watching. Can you believe it? It's very sad. I'm always talking, hey, how can you do that? I'm criticizing. You said something. Kuchiku appear. There are certain things that you have to do before you make an appearance. You need to, because one, make a family balance. Two, can you afford this or not? Three, and there are people on this social media is good. There are people on social media who just waiting to type nasty words, bad things. Auntie Katia, to cut a long story short, I can see there are so many calls that are coming in. Have you ever tried to imitate some of these celebrities? Yes, I tried, and you know, panotonyora zita pachati, panotonyora handisitombotaura zita, notya kudzimwa phone ndi Auntie Selena, handisitombotaura zita, ndapota musatipa temptation. Yeah, exactly. You have tried to imitate. I tried. Auntie Selena, either you get divorced, or either your marriage is mixed up, either you go financially bankrupt, either you have a problem psychology because you need, for example, handiti mukupinda izvozvizvi muchirongwa. Maybe Auntie Selena pinda muchirongwa obva wati chiwigi, mere one moment, obva wati chiwigi chako ichi, chiwigi chako, unofanira kuisa malipstick, unofanira kudai, kuti uite appearance kune vanhu kuti Katia wakanaka. Katia kumanaka, I like your nails. But behind the scenes, pane vana vasina chingwa. Behind the scenes, pane mari pamubhenga mutorina kana nesendi. Behind the scenes, inini ndikutochema. Do you know that there are people who are smiling, but inside they are so sad. They are so sad. They have a mask. Amusina makambona ma pictures anobuda dzimwe mu social media. Munhu ari kubuda kunonga kune ma three faces, smiling, sad, ne depression. But kana akubuda panze unopfeka ya smiling vota kumana kati one good life. But behind that good life, pane munhu uri kuchema mumba. Saka we need to be very, very careful. And this, I'm telling you this because people are saying you need to do this. But my husband spoke to me. He sat down with me and he says, Katia, are you willing for criticism? One, are you willing to spend all your time to talk bullshit and showing your private life to people? And then when they start stabbing you, don't cry. Because you are the one showing them. You are the one showing them what you don't have. You are the one showing them what you are not. And I said, no, I want to be real. And he says, until when?
And then when you real, they're gonna call you names. Saka Auntie Selena, that decided to you, I'd rather go kunana Auntie Selena, kuneva and my social media, nichi contribute angu mindset, zatopera. You don't want to be keeping up appearances. I'm not keeping up with Kardashian and where and this is going because Auntie Katia, thank you so much for your contribution. Thank you so much for your contribution. You have your name. No, it's not worth it. Auntie Katia, I've got a lot of calls that are coming in. Okay. But I love talking to you and way. You like my therapy. You're so nice and I love talking to you. But sorry, I just want to say something like you say. We need to be extremely careful. Yeah, true. My social media, they destroy marriages, they destroy personality, they destroy the way we are as human beings, and they destroy is the way we are as our culture, because of vanity, because you want to show off. There are people committing suicide here in Norway, Auntie Selena. People are committing suicide because they're depressed. They show something that they're not. Social media, I'm fine. Mangwana unzikati wafa. Moto zolipa. Makati wegara kadai. Zaiti pangidzira zviripi. Ne Zambia kana Zambia nongostomborina. Unongostomborina kana Zambia. Ndipo nongoti batai. Hold on. Okay. Hold on. Okay, bye-bye, Auntie Selena. Thank you so much, Auntie Katia. Yeah. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Auntie, how are you? Sorry about that. How are you? I'm fine. How are you? Atiri nani. Asimapinda magumbeze. Aiwa, no, ndiri ndakagara zvangu. Okay. Keeping up appearances. Yeah. What's your take? No, my take concerning keeping up appearances with socialites or celebrities. You mean what I can only say is, first of all, they are also humans. Number one. True. Yes. So humans are social creatures on this earth. They also do the same things as everyone else on this earth. That's true. So, but they have, yes, but when a certain impact, or let me say a certain role, and certain things that they should know what they are saving, because they are there to save. What they will be saving, because everyone looks at the people at the top and for encouragement, for awareness, or for anything, and so they should have that in mind also as celebrities. So what I can say is they are there to save and to inspire kids, number one, for future generations. Then number two, they also bring awareness issues or burning issues to the society. Could we say all of them bring awareness? Could we say that? Looking at from a socialite angle, not all of them. So it depends now with an individual. What do you learn from this particular celebrity? Because even they have also their shortfalls. True. And they are human. True. They are human in social. They are social creatures, just like us. So they are bound to make mistakes. They have their faults. Issues. They have everything that's part of the human. Auntie, phone iri loud here. Yes. And ndokumbira kuti muibvisa iri kuita ma-echoes. Manyoni, how are you? Thank you. Hello? You can go on. Hello? Hello, I can hear you. You can go on, Auntie. So since very much celebrities, they not all of them brings out all that goodness. They are aware. They serve as inspirational to the society, to the community. They all
forget sometimes. You look at you now, you as an individual, select what you learn from each and every one of them. But Okay. as it is now, with the social media now, I think most of the things happen now on social media. The media taking part now. I think the media now is taking most of the things. Anything, including a celebrity, chinokasira chafamba, whether chakanaka kana kuti chakashata, ende chinokasira chatobuda. So it also has an impact on them, because anenge akamboita zvimwe zvinhu behind the scenes zvikakunza kukepchwa nasomeone zvikasendwa pasocial media, it becomes bad. Saka I think it also gives them homework yekuti they should look at what they do, know when to react and when not to as a celebrity. Okay. Yes, Okay. because celebrities, they save a lot, and some of them, they participate in adverts for certain companies. They serve to raise awareness to bring burning issues. Let's say if a celebrity goes on public and say, no, let's vote against child abuse or what, people can quickly get the message. But you're a celebrity, then it's certain things that not all the celebrities bring. So that they should also revise themselves as celebrities before they call themselves celebrities. They should know they come with a role to serve. Okay, I get you. Because that's why we end up having celebrities. Most of them end up substance abuse, because they want to keep up maybe with their careers. Or maybe, let's say someone is a singer, I'm going to have to pay drug abuse. But on the celebrity, people will start looking at those weaknesses. And it's a question we cannot say they are always up to date with keeping up appearance. They have to constantly work on that. Okay. All right. Because the mama celebrities, some of them, they even talk a lot of foul language now on social media, especially. It's coming from the celebrities. And they forget they're supposed to be watched by the kids, and the kids learn from them. That's true. Okay. Then also you can have issues like nakedness. Now it's all over. But it's also coming from the celebrities themselves. Okay. They forget the same kids who follow suit to them. Yeah. So it's a question that leaves a lot to be desired. Mama celebrities, are they keeping up appearances? For now, it's controversial. Yeah. Let me say. That's very true. Thank you. Because the ego, there are some things that they are bringing up that are not even healthy for the people, for the society, for the people they want to represent. Okay. Imagine if you represent your country and the other moment you are seen fighting in the streets, you are seen talking foul language, you are seen maybe abusing alcohol or even other substances and doing a lot of things that these celebrities come with. So it leaves a lot to be desired. Kuti, who am I going to follow as a celebrity? What kind of models that person bring in my life? Okay. And do I like this kind of lifestyle? Okay. So as for now, kungononga bits and pieces from each and every one of them. But okay, from this one I take this, from this one I take this, from shut down. This one, no. Oh, okay. Wow. Yes. Yeah, so I can go. Thank you so much, Auntie, for your contribution. Thank you very much. A very good night to you. For those that are just joining us, the topic that we have tonight is keeping up appearances. As the word says in its own, keeping up appearances. I've given an example of Mrs. Bucket or Mrs. Bouquet
vanoita vakafeature muprogram yainzi Keeping Up Appearances. Here was Mrs. Bouquet, Mrs. Bucket. Chese chaitika na Mrs. Bouquet or Mrs. Bucket. She wanted to be seen. The Mrs. Bouquet. Pamba pao pakaiswa hedge chaiyo. She wanted the whole line kuti ndione you. Pana Mrs. Bouquet, it was the whole neighborhood. In the day and era that we are living today, I've said, let's talk about keeping up appearances. Nema socialites, edukana celebrities at now. As I said, behind Auntie Selena, there is Selena. Is what we see from our socialites or celebrities real? Or is keeping up appearances? Ndione you. And Selena wapfekera chihairpiece chavo, vazora kalipstick kavo, vauya vari kuzvipresenta ka pamasocial media, ndo atangozikanwa nawo. Prior to this, ndakambopindawo ndanditori night dress, but ndatongoitawo ka dressing up keep up the appearance of being Auntie Selena ipapa. Have you ever tried to imitate or to be like the socialites that you see keeping up appearances up? That is another question. The number that you can call is pinned below. So let me repeat our topic. Keeping up appearances. Keeping up appearances. How come you imitate away? This must why do I imitate vataiona pa TV kuzeti BC. Ndinokuchingamidzai pachirongwa kola maswera sei? Maswera sei? Taswera maswera oyoko. Taswera idukana maswera. Keeping up appearances. Iwe yoko ndakamboshare story yangu. Ndakuona uchiita program. That's a good one. That's a good example. Let me repeat my keeping up appearances. Yoko aibuda paakatanga program yake Yoko Zuna. Aibuda mazuva ari muswimming pool achitoswima. Big as she. Achichovha bhasikoro achibika mumba memurungu. Ndakazviyemura kwazvo. Kuita unge munhu uchapinda muchikwereti chekunotenga zvinhu zvawaiona mukitchen yamai Basilio. And yet Yoko was keeping up appearances and leading us down the garden path. Achitishowa zvinhu zvemupa mamai Basilio. You can go on, Yoko. That was a good example. Inini mama. Handingati ndaita keeping up appearance yekuti ndaiti pamaindona ndichiswima mamai Basilio. Swimming pool Basilio. I was telling people kuti this is my house. Inini pandakauya pa social media, I come is who I am. Zvandiri izvozvo. As you see me kana ndichiuya pa social media, ndichiuya pa platform pangu, handimboswera ndichimboti ndoda kunotsvaga wiki, ndoda kuzopfeka bhoti, ndoda kubvisa uniform dzangu dzebasa, chembe changu chandoshanda nacho. Pandangonzwira kuda kupressa live button, ndipapo pandinoita. Like what you have said, Joshua, hazvina kushata kuti I keep appearance. Hazvina kushata. Ende zvakazoshata kana wakunyepa. Because kana uchinyepara, uchifeka, unopinda busy like you always say, pandakatanga kukuona, takati mai ava, vane zimba ravo,
vanobika mumba mavo, vanochovha bhasikoro ravo, vane swimming pool yavo mumba mavo makanaka. But ini nditori house girl ipapo. Kwawakangosina kutiudza kaiyo kwamazuva ekutanga wanga usina kutiudza kuti hapazi pako uri house girl. Aiwa ndaitaura ini mama, but pamwe maitongopesana nazvo kuti ndiri house girl. Handina musi wandakambo, asi hamusirimi mega makaita pfungwa idzodzo dzekuti pamba apa ndepangu. Saka inini hangu, for those zvavo vanogona kuita keeping up appearance, endererai mberi, but don't forget kuti kune vanhu vanozotota depression kana kupinda muzvikwereti nekuda kwokuti she wants to be like who? She wants to be like Ningi. Handiti hazvina kushata kuuyawo pachivhitivhiti wakaita makeup wakapfeka wig yako inodhura, but don't forget kuti zvinokuwadza vanhu vari kukufollowa, because a lot of people munoziva here kuti what I've noticed mama, chero chinhu chakashata chikangoitwa nemunhu ane crowd, anoteedzerwa nemunhu, anoteerwa nevanhu, chinoita kunge chakanaka. True. Munoziva kuti munhu chaiye like anozikanwa nevanhu ari popular, chero akabuda mubhabha musoro usina kupera kugerwa, magetsi aenda, akatofamba akaonekwa ntonawo munhu wokutonomuteera. That's a good example. Inotoita style vasingatoziva kuti abuda kwabhabha asina kupedza kugerwa, but because munhu wepachivhitivhiti, munhu wacelebrity, vanhu vakutotedzera. Inini I've faced this kuti ndichitanga vanhu vasati vandiziva, vamwe vanhu vaiuya vachitenda unopfeka bhodhi ye uri kutisemesa, because people they were used kuti kana munhu achiuya pachivhitivhiti anofanira kuve vari vanhu vari well representing, kuti manails ari kuno, ma-earrings ari uku, makeup iro. They were not used kune isusu vana yoko yekungoti tinongoya mazamu edu akarembera, hatitombogayi. Handiti, but chiri kuitika ndechekuti zvoni, inini I think if you run your life nenzira yako yauri kuda iwewe, you will never be disappointed. A lot of people vakaona izvozvizvi zvisisarina kutenga wivhi yenyu ipapapa, munobvunzwa necomment section yese, wivhi makaitenga kupi? Mumwe munhu anotosarudza kudya muriwo usina mafuta kuti anotenge chete wivhi yakafanana neyanhingirikini, neyaandiselina vabuda pachivhitivhiti. Zvokwadi. So it's good, but it's not good also, because kune vanhu vekuti nhasi unorara musoro uri kunze because you want to be someone who you are not. Kuwana kunosiyana, pfungwa dzinosiyana. That's why muchiona kuti ukaona munhu ane mbiri, kana vanzi ari kutengesa madomasi akaora, anotengwa, because people they just running kuti ari kutengeswa nemunhu ane mbiri. Chero akanzi ari kutengesa zvinhu zviri fani, zvinotomhanyirwa, because people they just want that kungoti zvinhu zvikutengeswa naantiselina like this. But inini hangu as me, like people they know me, inini zvamunotoona zviya ndo zvanditori. Ukatondoonawo nhasi ndakagezawo ndakapfeka bhodhi oziva kuti aiwa nhasi ndakageza, kana ndiri pabasa pangu handipfeki bhodhi. That's what I am. I don't try to be somebody. Okay. I don't try to be somebody, because if you try to be somebody, I think zvinokupa pressure, zvinokushayisa mufaro. But I think kana tichiuya pachivhitivhiti ipapapa, ngatizive kuti tinawo munhu watiri kuda kubatsira, kana kuti wauri kuda kutokuwadza, kana kuti wauri kuda. But mostly a lot of people they try to be us. But let's just learn to be whom we are.
kana une zvauinazvo uri kuda kuonekwa that keeping up appearance iite asi uchiziva kuti haisi kuzokwadza mumwe munhu. Okay. So it's good to be whom you are, like what you have said. There is Yoko, but behind Yoko there is Shalin, the real Shalin Chirim. But me, I try all the best. Zvandingori pachivhitivhiti ndo zvandingori. You have never tried to copy vamwe vanhu vatiri kuona pamamedia pamazuva ano? Ndikazvitry handizvigoni because handina ma-resources adzo, because zvafanira kutora iti Mama Selina ndikada kutrya. I remember ndichitanga kuna vamwe munhu akatonditi Yoko unofanira kugerwa short hair, wopota uchitenga mawigi, wopota uchitenga mawigi uchichinyanisa mawigi. I can't afford mawigi. Okay. Mumwe munhu akanditi unofanira kunoisa zvimahairs, inonzi makala mumusoro. Handigoni kuisa zvemakala mumusoro, tinongogona this natural yangu. So I try. I don't try. I'm being myself, and I will stand as myself. Nokuti ndini. Because Okay. fake life, vanhu vakawanda mama, they are like, they want to do the things which we can't afford, and at the end of the day unopinda muzvikwereti. At the end of the day mukada kutarisa ivo vanhu vanempira, ukada kutarisa most of them, we know nothing about them. Do you know a lot of people we follow, we know nothing about them? Zokwadi, true. Do you know anything about me? I don't know you. You A lot don't? of people, I don't know you. But we claim like we know Auntie Selina. True. We claim like you know Yoko, but you don't know me. Zveshu. Zvese zvatine tichiita pavanhu izvi ndezvefake. Fake. Zvakafanana kana hakuna munhu azvafanana munhu unonzi. Let me give an example yana mai mufundisi. Amai mufundisi nababa mufundisi, they will be very holy church uko. Asi ita kuzivhunza kana musikana webasa kana hama yavo. Munonyara imi kunzwa kunzi mai mufundisi vanorira nendima vanodonhedza madhimoni kuchechi uku ndo vasingatengera amweni wavo kana kumbezi kana sokisi havatumiri mari kumusha havadi. Lot of people, they are pretending when they are in front of people. Okay. I get you. I get what you are saying. I get you. So let's try to because a lot of people, they are faking. So let's try not to copy what we think that we know. We don't know. Yeah. Sure. Wow. Thank you so much for your contribution. Thank you so much. Okay, here is why I decided that we should talk about keeping up appearances, especially your celebrity Eduati now. It looks like it's getting worse. I don't know in other communities. Kumama community andizive. Andingataure kumama community andisiri andisingazive. Kwavo kana kuma Nigerian vane keeping up appearances avo, but ku Zimbabwean community yangu kwandinobva keeping up appearances yema celebrities nema celebrities. Kola ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Tinofara munofara here Auntie Selina. Aiwa tinofara meno kwamuri ikoko. Aiwa koma kutrene. Masikati kayo kwamuri? Aiwa masikati kayo. Masikati. Okay, so inini ndirikunzwa nyaya muri kutaura nezve keeping up appearances. Vanhu vari kutaura zvavo kuti zvanzi munokuwadzisa vamwe chichi. Vanhu vari pasocial media havasi vana adiki first of all. Okay.
Wewe kana ukada kurarama upenyu usiri hwako kaunokuwara ndini. Ukangoziva chete kuti social media, kune social media life kwete real life. There are two things. And ukaziva izvozvo musoro mako kuti vanhu vanoita zvavanoita and it's for entertainment purpose or whatever purpose they have. Wosiyazve paFacebook woita zvekwako iwewe. Because vanhu vakawanda like you say vanopinda muchikwereti. Nepamusana pekuti ari kuda kuliva life yaari kuona paFacebook. Zvikwereti zvanetsa izvi nezvavari kuona vanhu zvikwereti. Vamwe vana vakupinda mukuromba chaiko kuromba nokuti ningirikina akazodai ninge akazodai. But then you can't live upenyu hwakadaro ihwoyo nokuti vamwe vanhu vari kuita zvavari kuita but vanoda kuita social media vanoda kuita keeping up appearances pasocial media, let them be. Hatingati zvanzi vanhu vari kuita zvavari kuita paFacebook vari kutadza havasi kutadza ndo zvavari kudo kuita neupenyu hwavo. It's free for all. But iwewe ukaziva chete kuti inini ndine 2 cents uye ane 50 cents zvinokubatsira izvozvozvo. Wosiyazve pasocial media kana wavhara foni yako whatever device wochitanga upenyu hwako chaiwo chaiwo. But auntie, here is the problem with what I think you are saying. When people look at my celebrity, my socialite, my celebrity, they look up to those people. They look up to those people. But why though? Because social media, toenda kuchurch, kwataura na previous call, toenda kuchurch. Kuna vanhu vanenge vakapfeka zvokuti unoti unofunga kuti ndakapfeka mamvemve, but hauna. Why should that? Don't envy yacho inotaura even neshoko raMwari kuti haufaniri kuchiva, ndoruchiva iroro. Watiri kuti tizanzisa, it's not a problem. Let them be. Mwane mari mumwe haana, hatina kuzvarwa zvakafanana, hatina zvipo zvakafanana. Umwe anogona kuimba mumwe haagone. Hakuna kugara ipapo and think kuti dai ndinoda kubva ndazoita zvaitwa naningi. Ndo zvaariwo. I see a lot of things. Pane zvinhu zvakawanda zvandinoadmire paFacebook that I don't have. Sorry, hold on, Kola. Anzina Haji before the comment disappears. Anzina Haji, most of them will be selling zvinhu zvapamwe zvavanenge vakapfeka, which is a fact. It's actually true. It's actually true. Vazhinji pamwe zvinhu zvavanenge vachitotengesa. But zviri kupinza vamwe vanhu busy. But ndopane nyaya yangu kuti ndirakupa vanhu ivavo vanokupinda busy a piece of advice kuti iwewe be you. Ukangoziva izvozvo chete kuti inini ndini uyu ndiye upinde busy. But ukatotanga kupinda busy because of what you see on social media, iwewe ndione problem. Okay. Iwewe ndione problem because pane mumwe akanyora something very chagara I thought was very profound. Akanyora akati chenjerai kuti mucharoyerwa zvinhu zvamusina. Huh? Yeah. Ati chenjerai kuti muchadi? Zedu tinenge tichiti hawagarika. Wakabzembera zimotikari rezibango remota rausina iwewe. Vamwe hama dzako dzakakuveka dzoti tida kumupfudza. Muri kuona zimota raari kudhiraivha mazvano. Wanike pamwe iye akahaya. Mati? Ndikati wanike pamwe iye wacho wauri kuona ane zibango akahaya. Iwewe manje but watoroyerwa izvozvo kunzi hanzi zvoni ari kushaina stereki iwe wachiita basa rekupodza nezvinhu zvausiri. Just be you. Because kana kupinda busy nekuti nhinga anga akatika iwewe ndione problem. I'm not even going to blame anybody for anything. But iwewe wacho ari kupinda busy ndiwe une problem. You need to change. Ukaziva kuti ndautenda Mwari kuti ndine chekudya ndine pekurara, that's good enough. Zvokuti uyazopfeka modhembe yakadaika zvodeneno kutsikana nezvauinazvo. Vanhu vari kuita zvavari kuita paFacebook, it's not real. It's not a real life. Tikaziva izvozvo we will not have this problem yekupinda busy. Apana, nobody should be having going through the process yekupinda busy. And all kupinda busy, you need to sit down and change your life. That's all I'm going to say. So you are saying what we are seeing on social media
a bigger percentage of it is not real. Well, it may be real, it may not be real, but for the most part, and even if it's real, so what? Then what? Ya envy kai, ya jealous kai. Chato chivi kai. Wow. You see? Wakutotadzira Mwari papa because wakuswera uchichiva zvemumwe munhu uchita godo futi pamusoro pazvo. Tinoona vanhu vachishauta pafacebook apa nezvinhu zvisina kana nebasa rese. Ndingada kushamisira nemota isiri yake, so what? Kana isiri yake wanga wati usiye iwe uta upenyu hwako. Wow. And let's just love one another zvapera. Wow. Mashoko makukuta mata ama contributor. Thank you so much, Kola, for your contribution. Ndatenda ngoswera zvakanaka sikana. Nemiwo. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Hello, Sisi Melly, ndinokuchingamidzai pachirongwa. Vainde piko. Sisi Melly, mandifonera kupi? Let me call you back. I think my phone is direct. Let me call you back. The number that you can use to contribute is pinned below. The number that you can use is pinned below. Or you can request it to be added via video. Sisi Melly, tinokuchingamidzai pachirongwa Sisi Melly's Diaries. Maswera sei? Aiwa taswera maswera sei andiselina dari kublokwa nazuka chaiko na mablokwa ndablokwa asina puwa hangu 24 hours saka ndichapera hadzo mangwana asi mauya netopic yakanaka chose ndikaindipawo contribution yangu nekudzawo vaning'ina nemadzikomawo nevana vanoti hanzi I want to be like Ningi. Ndoda kutevedzera kuti Sisi Melly gaindisvipe example yangu ndoda kuti Sisi Melly kandazokura vedu were gaindikudzei. Facebook is not real. Facebook is drama. It's not drama. Real. If this is drama, what you see on Facebook, most of the things, 99% of the things are not real. Guys. So, kazhinji kacho do not envy, as I always say. Zvamunoona tichiuya takaita zvazviya regai ndikudzei chokwadi chamunoda kuti musive. Ndablokwa because ndakanda video yemunhu ari kupiswa uyauya. Saka zuka anzi it goes against our kuna vanhu vachida kuiona nobva ndaisa mumakoments pandakanda post saka yabva yandiblokesa. Right. Saka nyaya iripo ndeyekuti mukaona tichiuya pachiti ndakapfeka chakati kazhinji kacho ndisingazozivi wangu kune mamwe mapeji, but normally ndakazvimiririra inini ndinopfeka zvinhu zvandinotengesa hembe, munozviziva bhutsu nehembe. Saka do not be kana uchiuda kuinspaiwa nezvinhu zvokuti Sisi Melly inspaiwa nokuti vari kutengesa hembe. Not kuti hembe dzavakapfeka kazoka ini ndoda kutokudzai chokwadi vari pamedia hembe dzanaishotengesa dzezedzaka dzitodzihodhawo munharaunda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Andimaona it's a side hustle yangu. Hapana hembe inoshamisira kana inodhura ipo paya. Isu hembe dzaunoona kana ndakatopfeka ndakatomira apo antika atitenga handisi munhu anopfeka hembe dzekuti dzinodhura nditozoya nemalebhu kana nechii ndotopfekera 100 hembe ye150 rands kana hembe ye79 rands kana neiwana yakachipa. And because I cannot afford kupinda mumaguchi ndichitenga guchi, I cannot afford kupinda mumeno mashopu enyaya anodhura muchitenga ana Harrods. Mukaona masocialites amunoona kunzo akapfeka zvinodhura vazhinji vacho vanenge vapiwa nevanenge vachiadvertisira. Hanimaona noti mukabati ipapo musazvipe pressure. Vanenge vapiwa nevanenge vachiadvertisa kuti indai muno advertisa zvinhu izvi. Saka vanobva vapfeka vopiwa zvikuru sei kana kuri kumafunctions anopfekwa zvinhu madress akadai mazhinji anopiwa vanhu kunzipike vanotopfeka vachidzosera madress aya. Vanhu vanopfeka vodzosera, vanhu vopfeka vodzosera. Handiti ndosaka uchizoona munhu achinyora kuti dress by ningi handiti makeup by ningi nokuti hazvizi zvake anenge achidzosera. Right. 2 chero mukaona ndikaya nemawigi 150 richichinja musoro umu ane varidzi vawo. Inenge kuri kutotengesa kuya. Okay. Ati muri kunzwa? Kune kuri kutotengesa kuya mawigi anenge ane varidzi vawo mawigi aya.
Saka unongoti ngonzi chipfeka wodai saka zhinji mukaona chiuya akaisa makeup ya usiku kana newig anditi anenge achitengesa wig iyoyo nokuti anenge akatobhadharwa mari yekutengesa wig iyoyo anditi then zvemotikariwo izvo kuti kuzouya mota nekudidi aiwa inangu handizonyatsokuisawo hangu kuti zvezvichifamba sei, but I just believe kuti kana munhu achida kekuhaya nemari yake anogona kungohayawo asi ozozoregawo kuti ndeyangu ongotaurawo kuti motawo ndahayawo pagaraji rakati handiti maona ndo keeping up appearances yatiri kutaura zvinotaurika here kuti ndahaya? I don't see anything wrong andiselina kana kuri kuti urandi mota dzinohayiwa but zvinotaurika here kuti ndahaya? But kune zvimwe zvinhu kuti zvinenge zvichingozori very obvious kandiselina nhasi ndauya nchidriver Ford Ranger mangwana ndauya nchidriver Range Rover kusvira mangwana ndiri kudriver mhino imwe motikari zvinobva zvatongoonesa kapachena chena kuti something something amiss. Yeah. Okay. Exactly. Yeah. And the other thing vanhu comment section please ndoda kukudzai musapiwe pressure nesu. Don't get any pressure from us. I always tell you kuti torai zvakanaka zvakaipa siyai, torai zvamunoona kuti zvinondibatsira, zvisingandibatsiri garai ndo kana ndakakudzai siyai kunze handiti, because social media is not real, it's fake. Musangohukire mune zvinhu zvese izvi zvamuti maona moto tomhanya nacho ichakazodai motohukira, ndosaka vazhinji muri kubirwa handimaona, ndosaka muri kubirwa vazhinji because munoda kungomhanya kungoti kudai vazhinji vacho vemasocialize tikutokwangwaya, to be honest tikutokwangwaya ndochokwadi. Saka vanga vanozoti totopinda business nekubleach aiwa ine ichitengesa mafuta angu indikauya ndichitengesa mafuta angu andobika handitika ndinotouya nemafuta ndoti mafuta aya vanoda kutenga mafuta anofarira zvekubleach anobleach hauna kupiwa pressure nemunhu ichoisi yako iwe kuti wati unoda kugadzira ganda rako unoda bleaching. Exactly. There's a difference between ndikauya ndichitengesa product rani ndichiti ndo zvainoitisa izvi nemunhu aisa pressure kuti zvatosiyana. Hanzi ko vanoyachudza nezveupenyu hwavo zvakasiyana, handizozivi upenyu hwamuri kutaura kuti upenyu hwamuri kutaura ndio hwakaita sei, because pane pekuti ndinogona kuya ndichikudza upenyu hwangu hwandakararama kana makuriro. I'm trying to inspire somebody else kuti life yangu ndakakura zvakadai guys ndakazona ndikadai handifungi kuti there's something anything wrong with that. Zveupenyu vanhu vanouya vachiudza vanhu upenyu hwavo. I'll give you an example of myself. So many a time when I'm doing my programs are related to zvandakaenda through. Mostly inini I give, or you SIS MELLY, I give example yangu inini. I'll give you an example of patakaita program yekufirwa nevarume. I give an example because I've walked through izvozvo. Yeah. Saka I gave an example of it because chinhu chandakapindana nacho. So I don't see anything wrong with that. Yes, so vazhinji havazo understand manje ukataura kuti mirai ndikudze inini zvandakambo vatofunga kuti iwe wakutofamba neyako nyaya. No, kazhinji kacho it's good zvamataura pakutanga kweprogram kuti musataure mazita evanhu. It's good to give your own example iwewe. Nokuti ndikataura example yeumwe munhu inopedzisira yajika munozviziva imini yakudze angachitaura nezvangu. So it's normally good kuti ndishandise example dzangu inini kuti zvakamira zvakadai. So handizoziviko zvimwe zvokuti hanzi mukati medzimba mukazodai ainditongoziva kuti keteni rangu iroro ndorora ndotori naro zvokuti ndingahoiswawo hangu pressure kuti pai ndaona maketeni avanhu akazodai ndoda kunoitawo aiwa ine handingazoiti izvozvo kana kuti ndaona vanhu vazodai so ndoda aiwa ini zvinhu zvanditi ndotofamba nezvazviripo izvozvo ndizvozvo ndozvamunotoona izvozvo ndizvo zvitoripo izvozvo handisitorina handina ende kana isitorina idhata ndotoya pano tivedu handina idhata. Please isaiwo yedhata inga ndotoya pano wanchikudzai handina mari yedhata ndipeiwo yedhata mwedzi uno zvakatooma handina mari handizonyepedzeri kuti ange ndinaye kuda kufadza vanhu kuti ange ndinaye everyday ndiri mupfumidza ndiri munhu anomboshayawo hazviiti ndochokwadi chingoripo. And the thing is you should be able to tell, let's say munhu auya ndauya nemba yangu ndakurakidza imba yangu kana kuti ndiri mumba mangu ndiri kukurakidza imba yangu. Kana uri munhu ane dzinokaka chaidzo unoona kuti apa uri kurakidzirwa kuti udzidza inspiration kana kuti apa ndiri kurakidza kuvhairirwa. I'm going to break my own rule here of mentioning zita remunhu. Ndiri kubreaka rule yangu but just to give you an example.
Auntie Joy, ndiregerereiwo, I'm going to mention your name. Kana uchiona Auntie Joy vachiisa zvinhu zvavari kurikidzai mumba menyu, you can tell kuti this lady is showing you to inspire and encourage you. Exactly. Auntie Joy is one person that when you see her putting zvavari zviri mumba mavo vachitokuudza futi kwazvinotengeswa, noti kuti vanowithholda information yekuti zviri kutengeswa kupi, vanotokuudza. She does it so that she inspires. One week vakati madzimai, imbotirakidzai dzimba dzenyu tikorektane pano. That's different from pane vamwe vanouya vachibva vati benengene remudining room, benengene remusitting room, just to show off and keep up that appearance. So there are two different people there. Auntie Joy, who shows you to encourage, teach. Dzimwe nguva ndobvunza kuti ndikorektei. And someone who comes kuita keeping up appearance. Sorry, you can go on. But on the other hand, andiseli nandosaka edu vazhinji vamwe masocialites aburitsawo mudzimba dzavo, handitika chimuto avaburitse dzimba dzavo for such reasons, handiti. But vanoburitsawo hatizivo mareasons avo ekuburitsa kuti vanenge vachiburitsawo zvidini. Pamwe vanenge vachida toinspirewo vamwe vavowo vane vafolowa kana kuti kutadzawo kana zviri paviri ameno kuti vanenge vachiburitsawo kuti zviite sei. Anomaona. Then pane ataura point yekuti hati vana handitika atina toziva kuti tinoti isusu vana kana uri friend yangu pasocial media vana vako ndinotovaonawo iwe kwako. I see your kids paunovaposta. I don't think kuti vana kuti ameno iyo yandipfuura hanzi vana kudii, handina kuinzwa. Hanzi pane anyora kuti hanzi zvo amenshena zita matamenshena zita akati anotinspire because atitombosatamboona vana vake. So it got me thinking, because tikutodzidza kwama-comment section mutauro, it got me thinking kuti okay paya patombokada zvichitengesana kuita sei, saka does it mean kuti tikuvhaira nevana kana tikuvhaira nechii? Nokuti vana vakunopostawo even maoko enyu mukatovaona one kuvhaira here. Well, here is the thing about kuvhaira, Sisi Melly. Mumwe munhu anogona kuona Sisi Melly semunhu anovhaira, mumwe munhu agotozvishaya kuti zviri kunzi zviri kumbobva nekupi zvaari kutaura. Saka mafungiro anoita vanhu mamwe acho tikada kumatedza futi zvinonetsa. Vana kurakidza vana vangu ndikabva ndanzi ndiri kuvhaira. Handizivi handisi kutodzidzawo mucomment section imo munoti sometimes muza kudzidza kuperi unonga muchida zvimwe zvinhu muchiti maybe indogona toita neangle yekuti maybe I'm inspiring vamwe vanhu wokuti vachiziva nekwandakabva one room yangu iya yekuti vachina maplastic handiti umwe munhu obva zvona sokuti ndiri kuvhairirwa hani munoona. Saka indatoti iyi topic rega ndidzidze mucomment section asi ndiri kufollow comment section ndichitofollow what is up so that titodzidzawo ipapapa. Hatisi kudakadza thing yekuti vana vanozoti tinovhairirwa nakudai so iwo chifunga kuti maybe tiri kudzidzisana. Saka apapa ndo perfect opportunity yekuti tidzidze from what they are saying mukati me-comment section imomo. Ndizvozvo. That is very true. Umwe vamwe vakati Andiselina is a perfect example of good presenter, of which that is true, but we cannot be all like Andiselina. No. Andiselina has got her own personality. True. I have my own. In the moment I try to be you, that I'm not real, I'm not original now, I'm faking, I'm imitating you, not keeping up appearances much. So ini kana ndiri Melly ndotouya ndiri Melly nekushangandira ikoko kune voice iri pamusoro ikoko ndokunzi inini. Andiselina voyawo vakadzikamira handimona vachazoti ndokuti Andiselina. That's complementing each other. Because take for example, my topics. How many topics have I said I can't do them? And how many topics have you said Andiselina exactly. So many. Isai kutora imimi. Imota SIS MELLY andigoni. Isai page redu rebalanced. Because we've got munhu ane personality iri great yakafanana neyenyu handiti anogona nyaya dzakafanana idzi dzakadzikamira handika koita inini handika ndine personality yekutaurisa yekushangandira yekuti ndinoyaona nyaya dzakadaida idzi dzimwe nokuti mamugoni kutaura indopanoya nadzo nokuti ndinotori comfortable and very free kutaura. So our page is balanced. Yeah. But now other people will say izvaiwa
you know, depends. The moment I try to be the next person, and this is really, I am no longer original. Of which you know that the original Melly, voice like a ripam sorrow, and the anotaura fast. Akawaya chitaura, chitaya, chiseka, sekaraya, I was not a farmer, Shakadab. And the Selina Manoya, very, very reserved, very quiet. She was about Gonika, you know, some of the words. Dr. Siana Kwachu. Yeah, that is very true. Wow. Thank you so much for your contribution. Social media, it's not real. As for filter, filter, everybody, most of them filter, most filter, one way or the other. Nice, Sisi Melly, talking about my filters, educate me. How do you do it? Uno filter say. And most of the filter and she got one machine in the one as a Kawanda Ukano Tasa filter moon picture profile Kaisa because in the profile Quatica, my picture that I have such a filter, no one at Jesse Dombo. Second filter and more. When I say filter, Jimmy Kozuna and she got now Matumbe Fanu. Saga Munita filter. Every time. Most of them just really want to review and sell it. But most of sometimes on don't buy our feet. No, and I have to Saka, is it an app that you download? Cannot trip a live papa and gonna with a feed. And then this is what you got a money life, not only with a feed, I cannot see, and this is as if it's a really papa for paying, you know, to a papa feed. But I'm catching my notes taking down of Shigona. Don't have to set a good look at the Murunguchai and Selina. Oh, Murunguchai. Oh, okay. And white chicken our managers, no waiter, Jongo Siena Sian. And one. Okay, all right. Wow. Filter Chayo. Do chocolate filter you at looking at Munarshans even my celebrities, Jojo, I told him a celebrity, Maombe, filter. On up to the filter. And Mona, what another you filter? And much one. So that my filter, what again, and I chance my filter phone, that's not any issue. And from you know, right, that couldn't do for 0 Kazakuti fit. Van Maka wonder, Chadiwa Chipato. Hold on, Sisi Melly, Chadiwa Chipato. And this couldn't appear kuzungaira. So many things. Vunza Sisi Melly. That's true. Kusero kundilo vunza kuti. Ndikuzora mafuta ari kutengeswa kaiwa. Aiwa vasivika ndikataura vanotoma ndikatandirazoka mandikunyepa. Ndikuzora mafuta ari kutengeswa iwa. Inini hangu. Aniselina vavene about 4 months, vavene 4 months. Vashandisa mafuta andotengesa inini. Vanhu vese vari kuUK ide vaikuda havo kubuda pachena apa vapinde paaudio, pavideo, palive video apa. Muone maskini avo zvaakaita. Even Mwari muno SA. Zvinoitika pamafuta guys nezvokuti mafuta aya anoenderana neskin yako. Kashoma kuona munhu anofomereta mafuta akasiyana-siyana aine skin one yakanaka. Hati mazviona, especially kana ugara uine skin yanga yakamboshata kutotanga kugadzira skin. Hanimaona, because unotofomereta mafuta unotesta paskin yako. Anditi unototesta paskin yako saka akatokudika inoreactra pauri iwewe. Anti unotomapisa akatobvuma atoenda kune vamwe agosagondakisa vanhu kuti unoramba kuti mafuta ako ari kushandisa. Because saka mafuta anoenderana neskin dzevanhu guys. No chokwadi chiripo panye dzemafuta. Yeah, it's not everyone anokwanisa kushandisa mafuta ese vamwe vanoreact. Sisi Melly is saying saka she's saying kuti unoida kutesta mafuta paruoko rwako kazhinji usati watanga kushandisa mafuta. Zvimwe zvinhu inini to say the truth inini ndiri sort of backward. Zvimwe zvinhu kana tiri kuseri uku ndikati ndinakidzewo asikana ina handizive kuti zvinoitwa sei. Like only last week pane chimwe chinhu chandakabvunza
ndakati Sisi Melly ndikandireiwo here vakanditi aiwa antiserina ndikandireiwo every time dzidzirei kuti zvinogadzwa sei saka ndinechenge ndisingazivi ndaida kubvisa musikana uya kuBlocksville handizvizivi kuti anobviswa sei. It's true, very true. Saka zvinhu ndendisingazivi handizvizivi. Thank you so much. Zvandikutaura panyefilter zvandika panyefilter sikana pane mumwe munhu anenge ane zivanga kumesoko filter inovhara anoda kupindawo live uye here nezivanga vasikana iyo filter inovhara zivanga iripo anovharawo zivanga uye nefilter akavharawo zivanga kwete mumwe munhu wekuti maybe skin yake akatokanganisika wakaita kana melasma iya kana pigmentation yakazara kumeso aruda kujoina live saka odii guys zvefilter otofilter guys aimbonirai mafilter munhu zvimwe tiri kuteera ino compensation ichimbodzidzawo saka pamberi nekufilter pamberi nokuti api yakaisa pafoni handisalida kuti tishandise vanhu saka tikazoda kuti zvinatodza mafoni pasese pasina filter kugara taingokanda pasina mafilter tishandisawo filter because itoripo pafoni ndizvozvo zvishuwa. Wow. Aiwa maita machijekesera kuti zvimwe zvinhu zvamunoona izvi musamhanye nazvo because it's not real, it's drama. Even ndikauya ndichiti mundume ndikudzei murume wangu akazondigira makeke kana kuti maruva ndoende kubata zibhonchi remaruva murume akazoda iso zvine kaviri guys. One maybe ndoda kukudza izvozvo kuti zvistoripo kuti honai mumba mangu ndakavigirwa mazuruva pamwe maruva ndapuwa nemukadzi nemunhu wepanext door kana ndapuwa nefeni yave nemaruva indakuya nchiti ndapuwa nemurume wangu kuda kukufadzai handimaona kuti ndikukudzei forogonya musawe kandapiwa maruva nemurume wangu there's no need yekumaunza palife kuti honai maruva ndatengerwa nemurume wangu atengerwa inini handiti saka ndogaita kutadzira maruva ndatengerwa inini honai perfume yandatengerwa nemurume wangu ndogowira inai palife kana ndeyangu ndokuchengeta kauko hazvire kuti hatina here varume vanotengera vakadzi vavo upo mucomment section umu anonzi mapresents varipo vakaonatengera vakadzi vavo mapresents but hamumboiwa muchititadza kuti tatengerwa mapresents zvakazodai zvikazodai ndosaka muchiona dzimwe personal questions dzinobvunzwa nemunhu dziri personal sometimes we don't answer because hazvinei nezvatinenge tavinga iwe zvako handizvizivi iwe woda kuramba uchibvunza zvangu handiti indikazondibvunzawo zvako kuti vangu vachibvunza those kind of things saka tikangoziva maybe pasocial media wapa kuti handiziviwo but guys all those glitters are not gold uzvizive ende mukaziva kuti social media influence anogona kuuya achisekerera but iye ari kutoenda through a lot munobatsirikana ipapo. Yes, true. I can come sekerera nemi ndichingokufadza ndigodika but mukati mangu handiselina tell them ndichitsva ndine problem yangu imi ndimwe ndichitoiziva handiselina ndichiti handiselina ndakuti ndamupa live because people vakatongomirirawo live imwe yaya handika let me just go noseka nini nditoda kuti ndistese handinayo but vanenge vasatoziti mabva ndikansela kusero. Yeah, true. Sisi Melly, whilst we are talking ndichitaura nemi as a socialite, do you know kuti vanhu vanotopinda papressure yekuda kutedzera zvavanenge vachiona kumasocialites for real? I know very, 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 very much. Very much. I know. Okay. Yeah, vanhu vari papeer pressure yekutedzera. Serious, big time. I know. Zvekutodaro. Ndaitomborí nevana vauya kuseri kuinbox kuseri chaicho kuti simeli chinhu chamakada ndotowadza kuti hey vasikana socialite munhu akafanana nemi handiti. That's why you see most of people anoti tafunga kuti taitotya kuuya chiti hamutangiki hamutauriki nemi hamudai imi guys socialite munhu hapana chinomboshamisa pasocialite munhu nokutoti anopa kutotaura nevanhu achipinda muvanhu ukaona asingataurike nesocialite hamunanga socialite akaita sei hameno ukuti ukamenera kuseri hapindi ndiko socialite munhu. Wow. Aiwa, thank you mationesa matidzidzisa matinzwisa sezvo muri misocialite ari pakati pedu apa kutirakidza kuti vanhu weduwe idhirama rega rega. Idrama, this is drama muzive izvozvo. This is drama chairo drama chairo. Thank you so much for your aiwa maita basa maticontributira pasaidi reusocialite kuti vanhu vaone kuti drama racho rakatokurisisa. Thank you so much for your contribution. Okay, hanzi nalinda
masocialites ngavaregedzeke kutukana vachiti hei unei hei iwe hauna chinhu hauna mari Ndorimwe drama racho iroro. Ndorimwe drama racho iroro. Ndorimwe drama racho iroro iri. Saka ameno uko my sister ameno vane mari dzavo isu tongozati panapa takainzana anomozati padiaries takainzana munozviziva padiaries we are all the same hapana murombo hapana mupfumi ndosanjona chiti tikaona munhu anoda kuzvityisira kudii tinokurudzirwa kuti ngatiimprovei kaupenyu kake kaite zviri nani kunzi pano takainzana. That's the honest truth. Hapana anozaitwa inde zvinhu zvangu zviri nani darika mumwe kana kudii titori vanhu vakatofanana pano. Hanzi Sisi Melly, when you are stressed, the face yenyu inozvimba, but you keep a happy face for us. Oh, someone akupika here, but which most people don't even know. But that's a telltale sign here. But Sisi Melly one is stressed. Yes, and she knows me. Uyu ndiye manyadzondiziva akandistarta konusha. Akanyatsotoona. Atoona kuti ndine stress, but ndinotoona ndichingoseka zvakadaro. Yeah, ndizvozvo. Aiwa, thank you so much for your contribution. Thank you. Thank you. It's good when you get someone who is on the social light side coming and contributing. Kuti drama behind Auntie Selina, there is a real Selina ariko ku background. Kufuni yangu inogoti ndane 15% batiri say. Batiri 15%. Keeping up appearances. Are you a socialite yourself? Are you keeping up my appearance for your fans to see? But here is the problem with keeping up appearances for your fans to see. Mama atizoziva kuti idram. Atizvizivi. I'll go back to myself and Yoko. Ndokufungira kuti drama ndikati vakomana mukadzi uyu ane imba yake hombe achibika hanza apricot chicken. Do you know kuti ndakatombotira kubika apricot chicken yandakaona ichibikwa naYoko before I knew kuti pamba pamai ningirikini. Ndakatobikawo apricot chicken. Nekunetsa kunoita kuno maapricot ndikatonotsvagawo apricot chicken. Apricot yacho kuti ndibike apricot chicken. Ikatadza kubuda futi apricot chicken yacho for that matter. Urikuseka. Those were your first days Yoko uchitanga kuya pa social media. Ndaisa phone pachacha, keeping up appearances. Have you ever tried to imitate my socialite Edu? Have you ever tried? Have you ever put yourself in expense? You could spend a finance. Uchida kuita sa Auntie Selina apana. apana chaunga spend a finance. What do you think about keeping up appearances? What do you think? Hanzina Eve, when I see our socialites, I am thankful to be unknown. Thankfully for the life I have. But they are great entertainers though. Uyo. Ajapeza, great entertainers. We are great entertainers for sure. Because behind Auntie Selina, there is Selina. Ukangoerekana waziva that you don't put yourself under pressure. Ukangoziva kuti behind Auntie Selina, there is Selina. How you put a pressure? How zvipinze busy zvachose. We might as well wind off. I had a very busy day today. I'm working even on Sunday. Saka ndangoti regai ndipinde nhasi munoziva ranga riri zuva raSisi Melly, but vablokwa nasuka. As you heard her saying, keeping up appearances. Keeping up appearances inokutadzisa kuita progress mukati meupenyu hwako, because uri kurana a race
yemumwe munhu wauri kutraya kuzvikompare naye. You are not running your own race. Iwe ndiwo unotopera. Because as we heard, some of these things, thank you very much, Auntie Fufusoko, some of these people that we see ma socialite, tinenge tichi advertise. Vanenge vachi advertise. Zvinhu zvavapiwa kunzi advertise. Iwe uda kutanga kumhanya resi yavari iyoyo. Usingazive kuti zvinhu zvacho vari kuzviwana sei. Even motikari dzimwe dzatiri kuona dzimwe ndedzekumakaya dzavari kuadvertise idzi. Hadzisi dzawo. Nekuti for real ukaona munhu ane Range Rover nhasi mangwana ona ane Hilux mangwana ona ane X5 BMW. Is that real? I don't think so. Where you see kuti keeping up appearances and its drama is vacho vanazvo chaivo. Kazhinji hativaone vachinhingirikira iwana ana nhingirikinava hativaone vachitaura. But however, having said that, there are some that bring their things from a social media that keep up appearances to educate people. Kuti simudzire inspire vamwe. Ndaifungombofunga kuti peer pressure dzinowanikwa kuvana vadiki chete. Asi pressure dziriko nekuvanhu vakuru. Kuti ndaona Auntie Serena vachidrive BMW X5. Auntie Serena vanga drive iyoyo ndinotoidrive chete, ndichatonoitenga chete. Kana hazviiti. Saka kutanha dzatinosvikira kwakanaka. Zvimwe zvemasocialites ndezvekuona tichisiya ipapo. Masocialites, celebrities. Zvimwe ndezvekuona uchisiya ipapo. Nekuti ukada kupinda into wanting to look like them, iwe hauzivi kuti vari kuzviwana sei zvinhu. Hauzive kuti vari kuzviwana sei zvinhu. Saka tisati tanyanyotraya kuemulate zvatinenge tichiona paFacebook kana kuti zvatinenge tichirakidzwa nana Auntie Selina, tisakwidze forogonya nekuda kutraya kuzviita kana kuteedzera, nekuti unonyura. Idrama rega paFacebook, and for sure idrama, and idrama for real. Drama at its best. Saka madrama haazi ekuteedzera. Mamwe madrama haazi ekuteedzera. Ndengoona tichisiya paFacebook ipapa. Nekuti keeping up appearances dzevamwe ndedzeshow, ndedzekutobhadharwa mari to keep up the appearance. Isusu pamwe tinenge tisina ari kutibhadhara. Hanzi naJuliet pressure takuvara sisi. Juliet makuvara neipiko pressure? Muri kupressurizwa nechiko chamuri kuona pa-social media. Ndati nhasi regai ndingouya tionesane. Tiyeuchidzane kuti zvatinoona pa-social media idrama. Drama at its best. Munhu ita zvaunokwanisa zvinoenderana newe. Takambozvitaura mumwe musi, I think kuti
hembe kunyangwe dzamunoona dzakapfeka, it's not kuti hembe iyoyo inofita everyone. Ivo vanenge vatopinda musitoro kabanga vafita yanyatsowafita, ndo yavanozouya vachiprezentesa nayo. Iwo mhanya neiyoyo ndiwe pamwe wakutopedzera wa very dramatic because iwe haisi kukufita hembe iyoyo. Hanzi namai MJ ine hangu ndiri kuita pressure yeskin. Keeping up appearance. If you want to keep up with appearances, keep up with appearance within your means. Ukangoita zviri within your means cheteka. Angona kuti nekuti andisena driver X5. Nini ndinotoidawo X5. Unoikwanisa here, unoisvikira here. X5 yacho. Hatiregerei kupinzwa pressure. Weduwe ndinongokuti naide kuchuna inu muchirongwa. Nasi iFriday, mangwana iSaturday, mova neweekend yakaisvonakisisa. Muchengetwa naIshe. For those that are living in South Africa, it looks like it's becoming very tense. Be safe, please. Varikurarama mu South Africa, be safe. Those that are outside the borders of South Africa, let's remember to pray for them. Let's remember to pray for their protection. Let's remember to remember them as we go on in our daily lives. Kana waona zvisingasaite chaizvo izvo, you are better off packing and going. You are better off packing and going. I sincerely hope the incident that happened within this week, and condolences to the Nyati family that lost a child, that lost a father, a brother. Nematambudziko kwavari. Please keep safe. Do not risk it. If you see kuti zvinenge zvaakuipa, suduruka. Pane mamaridzi ekuita confrontation now. South Africa, I wouldn't encourage you to. I sincerely wish each and everyone who is based in South Africa right now, kuti ivai safe, please. Please. Some things are not worth risking. Kana zvashata, svaka kuti usuduruke. Zvimwe zvokuita nharo nazvo, zvinotisvitsa padonyangara. Having said that, it's a very good evening from me. And until we see each other again, most probably next week, it's a very good evening to you. And those that are based in South Africa again, please keep safe. You only have one life. Don't risk it. Good night.